Assalomu alaykum azizlar. Mana bu galgi safarimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga bo'lib o'tmoqda. Mayami shahriga. Mayami universiteti hamda jahon tillari o'rtasida bir proyekt bor. O'sha loyihani amalga oshirish nuqtai nazaridan safarimizni boshlamoqdamiz. Mana bugun xalqaro aeroportdan Toshkentdagi bu nimadan iborat? O'sha ingliz tilini o'qitishdagi sotsiolingvistik kompetensiyani ko'proq chuqurroq o'sha metodni olib kirish bo'ladi. Mana shu narsa hozir o'sha ingliz tilini o'rgatish adabiyotlarida juda kam o'rin egallaydi. Juda o'sha buni asosiy g'oyasi aynan kommunikativ vaziyatlarda, autentik kommunikativ vaziyatlardagi empirik ma'lumotlar yig'ib, shu adabiyotni empirik ma'lumotlar asosida yozishga asoslangan. Bu yerda O'zbekistonda hamda Amerika Qo'shma Shtatlarida bu empirik ma'lumotlar yig'iladi hamda shu adabiyot yaratiladi. Hozir mana shuni aynan qizg'in pallasiga chiqqan. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida Mayami universitetida shuni borib muhokama qilib, prezentatsiyalar, muhokamalar bo'lib o'tadi. Hammaga rahmat, Mayamida ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Mana bugun Mayami shahriga yetib keldik. Hozir Mayami shahrida aylanishni boshlamoqdamiz. Hozir mana shaharni ko'rsatib boshlaymiz. Endi mana tabiati juda ham go'zal. Hozir biz endi bu shahar o'rtasida emasmiz, downtownda emasmiz. Endi otel sal chekkaroqda joylashgan, aeroport yaqinida. Bu asosiy nimalarimiz ertadan boshlanadi. Universitetga tashrif, bu yerdagi bo'ladigan muhokamalar. Umuman olganda Mayami bu shu Floridani eng yirik shaharlaridan biri hisoblanadi. Aholisi 6 millionga yaqin aholi. Bu yerda ispanlar ko'p, ispana говорящий deydi. Nasileniya 70%ni tashkil etadi. Bu yerda mana eshitgan bo'lsanglar, har bir qadamda ham sal ingliz tilisini tushunish qiyinroq bo'ladi. Mana bu yerda o'sha Mayami aksent deydi, o'zining aksenti bor. O'sha ispana говорящий, o'sha ikkinchi, uchinchi pokoleniyadagi kubinistlar bu yerda kelib joylashgan o'sha. Oldin 100 yil oldinlar. Mana shu yerda o'shalarning ta'sirida hozir o'shalarning ikkinchi, uchinchi pokoleniya, to'rtinchi pokoleniyadagi bolalar yashaydi. Ayni o'sha ta'sir qilgan ingliz tiliga, ta'sirini o'tkazgan. Endi Mayami juda ham katta shahar hisoblanadi. Turistlar juda ko'p bu yerda. Turistlar Nyu-Yorkdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Bo'lganda ispaniylar ko'p bo'lgani uchun bu yerda Gateway to Latin America degan nom chiqargan Mayami shahri. Hozir ob-havo yaxshi. 25 gradus yomg'ir yog'iydi deyapti. O'zi Mayamida ikkita sezon bo'ladi. Hot and wet deydi va warm and dry. Bu hot sezoni ko'proq may-oktyabrlarda bo'lib o'tadi. Yaxshi sezonda, endi yaxshi sezon emas, bu issiq juda ham sezon bo'ladi. Noyabr-aprel bu warm and dry, quruqroq bo'ladi. Unaqa bizda boru parnoyga o'xshab issiq emas. Hozir mana shunaqa eng yaxshi davr hisoblanadi. Asosan warm and dry bo'lgan paytda 20 graduslardan past bo'ladi. Mana hozir yaxshi havo, shu periodga kelyapmiz, mart oyi. Juda ham dim emas, vlajность yuqori emas. Endi kecha bu yerda kelganimizda bir taksistlar bo'yicha bir juda ham ajoyib narsa bo'ldi. Taksilar bu yerda har xil taksi bor ekan. Aeroportdan o'sha ofitsialniy taksilar deydi-yu, sariq taksiga o'tirsa, bu yaqin masofada bo'lgani uchun bormadi. Keyin bizga rekomendatsiya berishdi, Blue Taxi. O'sha ko'k taksilar derkan, o'shalarni topishni. Endi bu yerda Uber ham bor, endi Uberni olmadik. Bundan tashqari yana bu yerda boshqa taksistlar ham bor ekan. Aynan private taksi deydi, o'sha private taksiga chiqdi. Xuddi bizda ko'chada taksi ushlab ketaverasiz, o'shaqa taksilar ham bor ekan. Hayron bo'lgan holat. Umuman olganda juda ham chiroyli. Shahar juda ham chiroyli. Endi ertadan boshlab
downtownlarga ham borishni boshlaymiz hamda universitetda hayoti bilan ham o'rganamiz. Assalomu alaykum. Mana bugun biz professor Arlen Klacher bilan aynan o'sha aytuvdim, kitob yozyapmiz. O'sha kitobni muhokamasini qildik. 2 yildan beri empirical ma'lumotlar yig'ilgan bu yerda. Mana shuni muhokamasi qilib ma'lum bir etapga kelindi. Endi bu yerda asosiy maqsadimiz o'sha O'zbekistonda hali aytib o'tganimizdek ingliz tilini o'rgatish hozir ko'p holatda grammatikaga asoslangan o'rgatiladi. Bu yerda yangi bir yondashuv qilinmoqda. Bu sotsiolingvistik yondashuv. Bu yerda o'sha kommunikativ vaziyatlardan kelib chiqqan holatda til o'rgatiladi. Bu yerda o'sha ko'p empirical data yig'ilyapti. Ikkita mamlakatda, o'sha O'zbekistonda ham, Amerika Qo'shma Shtatlarida, xususan jahon tillarida hamda Miami universitetida mana shu datalarni tahlil qilgan holatda, bir-biriga taqqoslab tahlil qilgan holatda aynan o'sha kommunikativ vaziyatlarda til qanday ishlatilishi muhim. Til qanday ishlatilish nuqtai nazaridan bu yerda o'sha ingliz tilini o'rgatish yo'lga qo'yiladi. Bu hali O'zbekistonda umuman til o'rganadigan o'sha adabiyotlarni qarasangiz ham bunday yondashuv hali kiritilmagan. Hozir professor Klacherdan ham bir ikkita nimalar so'raymiz, fikrlarini ushbu yozilayotgan kitob tadqiqot haqida. Hozir eshitasizlar. Hozir mana professor Klacherdan so'raymiz. So Professor Klacher, could you tell me about the research, because in Uzbek I explained already what is it, but from your perspectives, how you consider this research to be important? Well, I think it's a good way for Uzbek teachers to understand the cultural differences between the way Americans express themselves in speech acts versus the ways in which ethno-linguistic groups, various ethno-linguistic groups in Uzbekistan express speech acts. I think it's very important when teachers are teaching to be able to point out sometimes very subtle differences between American English and the way in which Uzbeks express themselves with respect to different speech acts. Okay, very important. And what do you think? What was in the United States? So you use more communicative approach, yes, to learning English. In the United States. In the United States, we use the communicative approach. In other words, we tend to focus on the way language is used in a naturalistic setting. Okay. And so we tend to focus on what happens in a conversation, how speech acts evolve or emerge as people communicate, have conversations between themselves or among themselves. Okay. Very good, very good. So what do you expect from our research? What do you think, how it would help in teaching English in Uzbekistan? I think it would help teachers to understand that speech acts are very dynamic ways of speaking. It also shows the power of communication, because the way in which an utterant expresses speech acts in one situation may not be the same as the way in which it is used in another situation. For example, one expression in a speech act of complimenting might be used or viewed very differently or perceived very differently in communicating a criticism. Yes. So you can have two utterances, two speech acts represented by the same utterance, but carry very different intended meanings. Okay. Good. Okay, so then we are expecting both, yes, to be published, our research to be published soon and finish and successful finish. I am looking forward to it, and we have, in fact, communicated with the publisher, Routledge Publisher. Yes. And we are looking forward to a very exciting, productive, and new, novice, innovative approach to understanding speech acts in Uzbekistan,
and the United States. And probably the outcome of our research can be used or applied in other countries of Central Asia. Okay, this is important, I think, yes. Yes. The novelty of our book is characterized by not only limited to Uzbekistan, but to other countries also. To other, So, yeah, it to will be other, interesting. to other Central Asian countries, Okay. particularly because they shared similar histories Similar with respect history, to culture, relatively, yes. yes, Okay. Soviet versus post-Soviet, post-Soviet. Assalomu alaykum. Mana biz bugun Miami universitetiga keldik. University of Miami deydi. Bu yerda endi universitet haqida gapiradigan bo'lsak, 1925-yilda asos solingan universitetga. Bu universitet xususiy hisoblanadi. Xususiy universitetlardan xususiy tadqiqot universiteti deyiladi. Hozirda 18 mingta talabasi bor. Mana bu yerda rasmga tushyapti. Ancha graduates o'sha bitirayotganlar bo'lsa kerak. Kampus juda ham chiroyli. Mana bunday mashinalari bor. Endi bular narsalar tashisa kerak. O'sha universitetga tegishli talabalar bemalol hozir darslardan chiqib darslarga boryapti. Endi universitet haqida gapiradigan bo'lsa, juda Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ham bir mashhur universitetlardan biri hisoblanadi. Endi mana byudjeti 3,9 milliard dollar hisoblanadi. Bundan tashqari endowment deydi, homiylik pullari ham 2021-yilda 1,39, to есть 1 milliard 390 million dollar kelib tushgan. Endi homiylik pullari bu asosan kimlardan kelib tushadi? Asosan shu yerda bitirganlardan kelib tushadi. Bitirib bu yerda katta lavozimlarda ishlab, qanaqadir bizneslarga ega bo'lgan nimalar shu homiylik qiladi asosan. Endi universitetda 12 ta fakultet bor. 180 dan ortiq o'sha majors deydi, har xil yo'nalishdagi ta'lim beriladi, har xil yo'nalishda 180 dan ortiq. Endi yana sonlarga agar e'tibor beradigan bo'lsa, bu yerda mana 21-yilda 42245 ta mana yoshli bo'yicha o'sha talabalar kirish uchun arizalar topshirishgan. Ulardan faqatgina 12037 nafari qabul qilingan. Bu yerda endi o'sha ko'ryapsizlar, 28 qariyb foizini tashkil qiladi. Endi bu yerda atbor qilib oladi. Yana bitta Amerika Qo'shma Shtatlarini o'ziga yarasha nimalardan bittasi o'sha SAT imtihoni topshiriladi bu yerda, SAT deydi. O'sha reasoning yoki reading yoki writing ana o'sha nimalari ham imtihonlari topshiriladi, mana shu SAT deydi. Asosan 1400 balldan yuqori bo'lganlarga ko'proq holatda o'sha grant beriladi, qolganlarga endi o'zini pulidan o'qiydi. Endi bu yerda o'rtacha 50 ming dollar hisoblanadi. Endi yo'nalishiga qarab, meditsina yo'nalishlari ko'proq. Endi qolgan yo'nalishi mana hozir biza Faculty of Education and Human Development fakultetiga kelib o'sha yerda bir muzokaralar olib boramiz hamda o'zimizni o'sha tadqiqotimizni bir prezentatsiya qilamiz. Mana azizlar, bugun hozir prezentatsiya qilishdan oldin biz hozir professor Arvin Klaxer bilan gaplashib o'tiribmiz. Bu yerda juda qiziq ma'lumotlar beryapti. Hozir ularga yuzlanamiz. Aynan o'sha professorni, Amerika Qo'shma Shtatlari universitetidagi professorlarning vaqti qanday taqsimlanadi? Hozir shu savol bilan yuzlanamiz. So professor, could you tell me how many hours professors in United States, particularly in the University of Miami, how their hours of arrival in the university is distributed, their hours, how many hours they teach, how many hours they spend to research,
So could you share your experience as a professor of this university? Yes, generally professors teach 6 hours per week. Okay. That's the equivalent of 2 courses. Each course 3 credits, which means that it's 3 hours. So it's a total of 6 hours in the classroom teaching. Okay. And the rest of the time they spend doing research and providing service to the university and the community. Okay. So let me talk about service to the university. You may be on different committees, committees that have to do with the library, for example, or with the Senate Okay. of the university, as well as curriculum development, the development of syllabi for specific courses. So professors involved in this process, yeah, also? Right. Okay. So there are 3 main areas: teaching, service to the university and the community, Okay. and research. So to be clear, does it mean, for example, professor once in a week, so he spends 1 class or 2 classes, yes? 2 classes per week, and then the rest of time they dedicate to research, yes? To research, right. Research, so what does it mean, research? How you Research depends on your specific discipline. Okay. So if you are in linguistics, as I am, you would spend your time focusing on your research in linguistics, collecting data, going into the schools. If you're collecting data from students and teachers, going into the community, interviewing members of the different communities to collect data, and then you write up the data and submit it for publication. So it varies. Every discipline is different. If it's anthropology, depending again on what aspect of anthropology you're focusing on, then you would have to go into the various communities, meet with the individuals, in other words, what we call the participants or the respondents, and collect the data, analyze the data, submit it to a journal article, a journal, and move on to your next publication. Let's say if you don't do research as a professor, what will be the punishment, or how you will be treated by the authority of the university? Okay, there are 2 types. If you are a tenured professor, you have to do the research. Now, there are other lines that are called clinical lines where you teach, in which case you would teach 4 courses rather than 2 courses. So your teaching load is going to be higher because you're not expected to do research. Okay. And you will also have to do service to the community or university service. So because you're not doing research, you're going to have more teaching to do. Okay. They're called clinical lines. So you have the tenure track lines and the clinical lines. Okay, interesting, Professor. So we have the same kind of, obligations in Uzbekistan also. So right now, not only professors, but also senior teachers, junior teachers also are required to publish in peer-reviewed journals, yes? Because right now in Uzbekistan, universities are considered or assessed according to international standards. That's why, as you know, these Times Higher Education, etc., this kind of international organizations assess universities. That's why, as one of the criteria is to publish in peer-reviewed journals. That's why we are required. So, as you see in the United States, it's also required as professors. But what is good? So you said that professors dedicate less time to teaching, but more time to research. That's interesting. Correct. That's interesting. So that's interesting. Correct. Yes. Because it's difficult to do too. You can't So you teach can do, 4 yes. courses and Yes, do research. yes. That's Okay. almost impossible. Yes. So Okay. So thank you, Professor. Okay. Mana universitet kampusida aylanib yuribmiz hozir. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Language and Literature office bor ekan, classroomlar mana, computer lab. Umuman juda ham go'zal universitet. Mana bu yerda ko'ryapsiz manzarasini. Mana shu kampus, talabalar hozir darslardan chiqib aylanib yurishibdi.
umuman olganda bu yerda qish bo'lmaganligi sababli mana koridorlari mana bunaqa ochiq, yopilmagan. Bu ham go'zal manzara. Hozir mana bo'ladi. Hi, how are you? Kevin Croft. Nice to see you. Nice to see you. Hozir mana seminar bo'ladigan xonaga kirib kelyapmiz. Mana bu yerda har bir sinfni o'qituvchi o'zi ochdi. Mana bunday qurilma orqali ularda ID bo'ladi. Mana shu yerda hozir biza seminar talabalar keladi, professorlar keladi. Mana muhokama qilamiz. Mana shu xona. Mana hozir prezentatsiyalarni tugatib universitet darsxonasidan chiqib umuman kampusda aylanib yuribmiz. Juda ham chiroyli manzara. Universitetni kampusi umuman hovlisi desa ham bo'ladi. Mana bu yerda bitta binodan ikkinchi bino har xil fakultetlari joylashgan. Mana shu bitta fakultetdan ikkinchi fakultetga boradigan joyidagi masofalarni mana orasidagi mana shu bog'lari, bu umuman Floridaga o'ziga xos bo'lgan manzaralar shu universitetda kampusida ham o'zini aksini topgan. Mana biz o'zimizni videolarda qisqa bo'lsa ham umuman Amerika Qo'shma Shtatlarini ta'limi mana shu Miami universiteti misolida berishga harakat qildik. Bu yerdagi o'sha ta'lim olish uchun yaratilgan muhit bu yerda juda ham yuqori. Talabalarni o'zini erkin tutishlari, olganda hozir mana muhokama jarayonida ham shuni guvohi bo'ldikki, o'sha aynan shu tadqiqotlar xonada o'tirib qilinmaydi, aynan o'sha muhokamada ko'p narsa bog'liq muhokamaga. Shu muhokama muhiti yaratilganligi uchun aynan bir qanaqadir ma'lum bir adabiyotga bog'liq bo'lib qolmagan curriculum, o'sha dasturlar yaratilgan. Har xil o'sha perspektiv deydi. Misol uchun ma'lum bir agar masalani ko'rib chiqadigan bo'lsa, shu ma'lum bir masala albatta har xil nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. Bu yerda o'sha zamonaviy o'sha peer review journalslar deydi, o'shalarda publikatsiya nashr etilgan har xil tadqiqotlar nuqtai nazaridan bitta masala o'rganiladi. Shuning uchun bu yerda mana shu narsani biz ham harakat qilamiz. Aynan bitta nimaga bog'liq bo'lib qolmagan, adabiyotga bitta nuqtai nazarga bog'liq bo'lib qolmagan o'sha darslarni tashkillashtirishga. Endi bizni tadqiqotga keladigan bo'lsa, men yuqorida aytib o'tdim. Bu yerda O'zbekistonda aynan Jahon tillari universitetida ingliz tilini o'rganish faqatgina o'sha grammatikaga yoki o'sha IELTS test instruksiyasiga asoslanib qolish kerak emas, chunki mana ko'p gaplashdik, bu yerda IELTS test unchalik muhim hisoblanmaydi. Agar IELTS testda agar qaraydigan bo'lsa, u ma'lum bir tilni bilish uchun ma'lum bir darajaga kerak. Lekin tilni qanday qilib amalda ishlatish bu boshqa narsa. Shuning uchun biz ham harakat qilyapmiz. Mana shu xususan men o'zim harakat qilyapman rektor sifatida jahon tillarida ham mana shu IELTS ga asoslanmagan ingliz tilini o'rgatish. Chunki talabalar kirayotganda aynan IELTS bo'ladi ularni, lekin shu IELTS bilan ular keyingi bosqich o'sha tilni o'rganishi, o'sha zamonaviy kommunikativ kompetensiyalarga asoslangan nuqtai nazardan o'rganishi joriy etish kerak. Buning uchun adabiyotlar kerak. Buning uchun o'sha adabiyotlar kerak bo'ladi. Aynan biz qilayotgan tadqiqotlar mana shu tilni autentik vaziyatlarda o'rgatish nuqtai nazaridan o'sha speech aktlar, o'sha Amerikada yig'ilgan speech aktlar, O'zbekistonda yig'ilgan speech aktlar va bularni o'sha adabiyot tariqasida aynan O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetini bir dasturiga kiritib o'sha til o'qitiladigan yo'nalishdagi talabalar uchun dastur sifatida kiritamiz. Xudo xolasa kelajakda. Hammaga rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.